Good morning, sir. Good morning. So, okay. So, semiconductor পঢ়ি আছিলো ন বুজি পাইছা semiconductor খেলা মোটামুটি বেসিক আইডিয়াটো আহি গৈছে জাংশন কেনেকুৱা বনে ন semiconductor ইন্ট্রিনসিক কি হয় এক্সট্রিনসিক semiconductor কি হয় ইন্ট্রিনসিক semiconductor কি হয় ডোপিং আমি কি ম্যাটেৰিয়েল দি কৰো এই গুটে বস্তু আমি অলৰেডি বুজি পাই গৈছো generation কি হয় what is generation কি বস্তু whole আৰু electron pair বনে যোৱা thermally generated no so this is called generation আৰু converse of generation is called recombination converse মানে উল্টা generation or উল্টাটো আমি কওঁ recombination ঠিক আছে আৰু জেনাৰেশনক সাপোর্ট করা কোনে সাপোর্ট করে জেনারেশন প্রসেসটো থার্মাল এজিটেশন মানে টেম্পারেচার যেতিয়া বাঢ়ে তেতিয়াই জেনারেশনটো বাঢ়ে তো সো থার্মাল এজিটেশন যদি টেম্পারেচার বা হিট বাঢ়ে সেমিকন্ডাক্টর তেতিয়াই জেনারেশনটো বেশি হয় না এন্ড রিকম্বিনেশন এজেন্ট কি ইউজ করো গোল্ড ইউজ করো time between generation and recombination is called কি বুলি কও এটা ইলেক্ট্রন হোল পেয়ার জেনারেট কৰা আৰু সেই ইলেক্ট্রন পেয়ারটো রিকম্বিনেশন হৈ নোহোৱা হৈ যাব সেই যে টাইম গ্যাপ সেই টাইম গ্যাপটো কি বুলি কও means the time of existence of a hole or an electron time of existence of a hole or electron কি বুলি কম mean lifetime কি বুলি কম mean lifetime mean lifetime কিমান ৰেঞ্জৰ ভিতৰতে থাকে the semiconductor mean lifetime কিমান ৰেঞ্জত আমি এতে গম পালো কি ভাই ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ ওলাব আৰু এটো আকৌ নোহোৱা হৈ যাব অলপ দেৰি পিছত ডেফিনেটলি এটো ভ্যানিশ হৈ যাব ন ইলেক্ট্ৰন যাই হোলত পৰি যাব খতম হৈ গল so the time between generating one electron hole pair and recombination of that electron hole pair is called mean lifetime and mean lifetime is in the range of 1 to 1000 microsecond 1000 microsecond mean lifetime is 1000 microsecond maximum বুঝিছা so this mean lifetime is one of the most important parameter while you are creating one semiconductor or making some semiconductor fabricating some semiconductor or semiconductor device then this mean lifetime is a very important parameter क्यों কারণ যদি mean lifetime বেশি হলে ভাল হবে না কম হলে ভাল হবে বেশি হ'ব লাগিছিল তেতিয়া আমাৰ ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰটো থাকি গলে হয় কিন্তু যেতিয়া mean lifetime টো কমি আহিব কোনোবা সেমিকন্ডাক্টৰৰ কি ইলেক্ট্ৰন হোল পেয়াৰ জেনাৰেট তো হৈ আছে আকৌ সোনকালে কি হৈ আছে
ৰিকম্বিনেশ্যন হৈছে তো যিমান বেছি ৰিকম্বিনেশ্যন হ'ব ইমান হিট প্ৰডিউচ হ'ব আৰু যিমান হিট প্ৰডিউচ হ'ব বস্তুটো গৰম হ'ব আল্টিমেটলি এভালেঞ্চ ব্ৰেকডাউন হ'ব কাৰণ যিমান হিট প্ৰডিউচ হ'ব ইমান বেছি জেনাৰেশ্যন হ'ব আৰু যিমান বেছি জেনাৰেশ্যন হ'ব ইমান বেছি আকৌ ৰিকম্বিনেশ্যন হ'ব যিমান বেছি ৰিকম্বিনেশ্যন হ'ব ইমান বেছি হিট ওলাব তো আৰু বেছি জেনাৰেশ্যন হ'ব গম পাই আছা না so nuclear fission type বস্তুটো হৈ যাব and finally it is breakdown avalanche breakdown বুলি কওঁ আমি বুজি পাইছা ডেফিনেশনটা কি লিখিম মিন লাইফ টাইম mean lifetime the time between the time of existence of a whole is called mean lifetime লিখিব পাৰা the time of existence of a whole or electron is called mean lifetime আৰু এটা লাইন লিখিব পাৰা the time in between generation and recombination of a electron hole pair the time in between generation and recombination of a electron hole pair is called mean lifetime mean lifetime of a semiconductor is 1 to 1000 microsecond so during manufacturing it becomes necessary to control the recombination process to command কি কৰিব লাগিব কন্ট্ৰোল কৰিব লাগিব otherwise বহুত বেছি recombination হলে হিট বহুত বেছি প্ৰডিউস হ'ব ঠিক আছে so তোমাৰ জানা থাকিল যে okay why we need to control the recombination to control the excessive heating of the material বুজি পাইছা excessive heat নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ recombination process টো কন্ট্ৰোলত ৰাখিব লাগে and what material we are using gold is used as a recombination agent ঠিক আছে gold দিলে recombination টো অকমান কমি থাকে ঠিক আছে কন্ট্ৰোলত ৰাখো thermal agitation বুজি পালা now carrier concentration আমি কি দেখা পাইছিলো যে হোল থাকে ইলেক্ট্ৰন থাকে দুটা বস্তুৱে থাকিব পাৰে ন so purely suppose এটা semiconductor আছে p type semiconductor আছে তো আমি দেখা পাইছিলো p type semiconductorত immobile ions থাকে আৰু হোল thermally generated আৰু ইলেক্ট্ৰন thermally generated এইটো এটা আছে কন্ডিশন তো হোল and electron যেতিয়া ওলাই আহিব এইবোৰ আমাৰ জার্মেনিয়াম এটম আছে সো যদি সব জার্মেনিয়াম বা সব সিলিকন সব যদি সেম টাইপৰ মলিকুলস আছে এনেকুৱা সেমিকন্ডাক্টৰ এটো হৈ গল আমাৰ পিওর সেমিকন্ডাক্টৰ ইন্ট্রিনসিক এটুক আমাৰ পি টাইপ বনাই ইয়াতে কি আছে ইলেক্ট্রন যিমান আছে হোলে একেই আছে so electronor concentration kihe denote koru ami small m holor concentration keneka denote koru small p so in an intrinsic semiconductor number of electrons is equal to number of holes intrinsic semiconductor hole aru electronor concentration are same is that it so this is one of the another কি বুলি কয় এটো important parameter for any semiconductor কি বস্তু important parameter carrier concentration কারণ carrier concentration এর উপরতে ডিপেন্ড কৰি আমি ডিফাইন কৰিম যে এই সেমিকন্ডাক্টৰ টু n টাইপ হয় p টাইপ হয় নেকি বুজি পাইছা সেমিকন্ডাক্টৰ এটা n টাইপ হ'ব নে p টাইপ হ'ব কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰিব it will be depending on the concentration of its carrier charge carrier বুঝি পাইছা তো তাক আমি কি বুলি কম carrier concentration so in a neutral or in a pure semiconductor we are getting n equal to p and this is we write as ni
Ni2 কি বস্তু? Intrinsic concentration. কি বুলি কয়? Ni is called intrinsic concentration or intrinsic carrier concentration. So intrinsic লিখা এটা লাইন, intrinsic concentration varies between materials. Intrinsic concentration varies between materials and is dependent on temperature. Intrinsic concentration varies between materials and is dependent on temperature. Likisha. For silicon, Ni means intrinsic concentration is approximately equal to 1.08 into 10 to the power of 10. Approximately equal to 1.08 into 10 to the power of 10 per cm cube, centimeter cube. কিমান কলো 1.08 into 10 to the power of 10 per cm cube, centimeter cube to the power of minus at room temperature. At room temperature. क्लियर हो गया? So a intrinsic concentration কি বস্তু হয়? Intrinsic concentration is the concentration of electrons or concentration of holes. And for a pure semiconductor or intrinsic semiconductor, number of electrons will be equal to number of holes. Here, it depends on what? It depends on the temperature of the material and nature of the material. Silicon or karone beleg hobo, germanium or karone beleg hobo. নহয় জানো? And this is called carrier concentration, intrinsic concentration. তো এই কথাটো আমি ভালদৰে বুজি পালো কি হয় concentration, carrier concentration to. Now, next line লিখা, doping increases carrier concentration. Doping increases carrier concentration. Thus increases the conductivity. Thus increases the conductivity. Doping এ কি করে? Conductivity বাড়ায়. So doping increases the carrier concentration, thus increases the conductivity. বুজি পালা? কেনেকা হ'ব? Suppose ইয়াতে তো number of electrons, number of holes একে আছিল। মই ইয়াতে ডোপিং কৰি দিলো। ডোপিং আমি দুটা টাইপৰে কৰিব পাৰো, এতিয়ালৈকে বুজি পাইছো। ইয়াতে ট্ৰাইভেলেন্ট দি দিয়া, ইয়া পেন্টাভেলেন্ট এটম এটা সোমাই দিয়া। সো এটা ট্রাইভেলেন্ট দিলে কি হৈ যায়? ই এটা হোল এক্সট্রা হোল দিয়ে আমাক। ট্রাইভেলেন্ট এটম দিলে সোমাই দিলে এক্সট্রা হোল দিব, কাৰণ হি চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন তো ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব, জাৰ্মেনিয়ামৰ পৰা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ল'ব। কিন্তু তাৰ আছিলে তিনিটা ইলেক্ট্ৰন, সো এক্সট্ৰা এটা ইলেক্ট্ৰন লৈছে, মানে এক্সট্ৰা এটা হোল বনাই দিছে হি। So if it is a trivalent atom, say boron, then one hole, extra hole will be coming. A thermally generated electron hole pair junto asil intrinsic concentration, that will be there. It will be there. Plus extra hole palu.
এই হোলৰ এগেইনষ্টত এটা ইলেক্ট্ৰনটো আমি পোৱা নাই তো আমি দেখা পালো কি হৈছে ইয়াতে নাম্বাৰ অফ হোলস বাঢ়ি গৈছে নাম্বাৰ অফ ইলেক্ট্ৰনছ কমি গৈছে এন্ড নাম্বাৰ অফ হোলস np is much less than the etu ki acceptor concentration. Number of holes due to thermally generated holes will be definitely much less than the doping concentration. আমি যিমান বেছি ট্রাইভ্যালেন্ট এটম ঘুমাই দিলো তো সিমানে কি হৈ গল হোলস বাঢ়ি গল সো যোনটো আমাৰ থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড হোলস আছিল এইটোৰ কনসেন্ট্ৰেশনটো বহুত কম হ'ব বুজি পাইছা সো আমি কি লিখিছিলো ডপিং ইনক্ৰিজেস দা কন্ডাক্টিভিটি এইটো এতিয়া কন্ডাক্টিভিটি বাঢ়িব না নাই মেজৰিটি কেৰিয়াৰ কোন আছে হোলসৰ নাম্বাৰ বাঢ়ি গল চাৰ্জ কেৰিয়াৰ্স বাঢ়ি গল সো কন্ডাক্টিভিটি বাঢ়ি যাব সিমিলারলি যদি ইয়াতে পেন্টাভ্যালেন্ট এটম দিলা হতেন পেন্টাভ্যালেন্ট এটম দিলে ইয়াতে এক্সট্রা ইলেক্ট্ৰনছ পালো হয় সো যোনটো থাৰ্মেলি জেনাৰেটেড ইলেক্ট্ৰন আছিল হেইটোৰ কনসেন্ট্ৰেশন মাচ লেস দেন দা কি হলে হয় nd মানে ডনৰ কনসেন্ট্ৰেশন এটুক আমি কি বুলি কও অ্যাকসেপ্টৰ এটম বোরন বা ট্রাইভ্যালেন্টটো কও অ্যাকসেপ্টৰ এটম আৰু পেন্টাভ্যালেন্ট এটম কেটা কও ডনৰ এটম কাৰণ হিয়তে ডোনেট কৰে অ্যাকসেপ্টৰ এটম কি টাইপৰ যেতিয়া হি চাৰ্জটো লৈ লব তেতিয়া কি বনি যাব নেগেটিভলি চাৰ্জ কাৰণ ইলেক্ট্ৰন হি একসেপ্ট কৰিছে হোল ডোনেট কৰিছে পেন্টাভ্যালেন্ট এটম কি বনি যাব পজিটিভলি চার্জড ইমোবাইল আয়ন বনি যাব ইমোবাইল আয়ন বনি যাব ক্লিয়ার হৈ গল কনস্ট্রাকশনটো বস্তুটো সেমিকন্ডাক্টৰৰ ভিতৰৰ খেলা ন তো লিখা ফৰ silicon doping concentration varies from 10 to the power of 13 to 10 to the power of 18 per centimeter cube মানে 1 centimeter cube area ভলিউমত আমি কিমানটা ডপিং কৰো ডোনার এটম দি দিও 10 to the 13 to 10 to the 18 ঠিক আছে at room temperature 300 Kelvin 10 to the 18 atoms donor হব পারে acceptor হব পারে concentration varies from 10 to the power of 13 to 10 to the power of 18 per centimeter cube per centimeter ঠিক আছে এই কনসেন্ট্রেশনটো ভেরি ইম্পর্টেন্ট কিহৰ কাৰণে বিকজ এই কনসেন্ট্রেশনৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি আমি কম এইটো হাইলি ডোপড হ'ব মডারেটলি ডোপড হ'ব নে লাইটলি ডোপড হ'ব মডারেটলি ডোপড মানে 10 to the 13 to 10 to the power of 18 any value above 10 to the power of 18 per centimeter cube at room temperature will make the semiconductor a degenerate semiconductor কি বনাই দিব degenerate semiconductor বনাই দিব লিখা any value above 10 to the power of 18 per centimeter cube at room temperature makes degenerate semiconductor makes degenerate semiconductor what is degenerate semiconductor what is degenerate semiconductor So হি আৰু ল'ব নোৱাৰিব আৰু বা দিব নোৱাৰিব ডপিং নহব আৰু যিমান মানে টেম্পাৰেচাৰ ইনক্ৰিজ
কৰিলো ডপিং টো কৰি দিলো ডপিং কৰিলো 10^18 ৰ ওপৰতে কনচেন্ট্ৰেচনটো 10^18 ৰ ওপৰত গুচি গ'ল so we are calling it degenerate semiconductor what is degenerate semiconductor so সি ফাৰ্দাৰ আৰু একো হোলছ বা হেৰি ক্ৰিয়েট কৰিব নোৱাৰিব highly doped semiconductor is called degenerate semiconductor highly doped হৈ গ'ল না highly doped 10^18 ৰ ওপৰত গ'লে কি কৈছিলো highly doped semiconductor so লিখা highly doped semiconductor এইবোৰ সৰু সৰু MCQs ৰ কাৰণে very very important ঠিক আছে so highly doped semiconductor is called degenerate semiconductor and it behaves like metal highly doped semiconductor behaves like metal degenerate semiconductor behaves like metal তোমাক ঘুৰাই পকাই দিব পাৰে বুজি পাইছা so degenerate semiconductor বা highly doped semiconductor behaves like metal metalৰ দৰে behave কৰে semiconductor নহয় আৰু কাৰণ concentration বাঢ়ি গ'ল carrier concentration বাঢ়িল ডপিং টো আমি বঢ়াই দিছো ডপিং যদি মডাৰেট ৰাখিলো হতেন 10^13 to 10^18 ৰ ভিতৰতে then it was okay semiconductor per centimeter cube হয় না নাই এটা ক্রিস্টাল লৈছো তাৰ per centimeter cube ভলিউমত যদি আমি ডপিং কৰো and if it is 10^13 to 10^18 number of atoms donor or acceptor আমি দিও তেনেহলে it is moderately doped semiconductor but 10^18 তকে বেছি যেতিয়া দি দিম ইয়াৰ মাজত ইমান বেছি চাৰ্জ কেৰিয়াৰ আহি যাব it will start behaving like a metal ঠিক আছে overflow হৈ যাব valence band আৰু conduction bandৰ মাজত now so this kind of highly doped semiconductor is called degenerate semiconductor and degenerate semiconductor behaves like metal clear so এইটো যোনটো নতুন নেচাৰ ফৰ্ম হয় এইটো মানে নেচাৰটো টেম্পৰাৰী হয় নে পাৰ্মানেণ্ট হয় যোনটো মেটেল লাইক নেচাৰ লয় সেইটো degenerate semiconductor does not obey your mass action law ঠিক আছে so degenerate semiconductor যিবিলাখান হ'ব তুমি লিখি ৰাখা based on doping level লিখা highly or heavily doped semiconductor highly or heavily doped semiconductor এইটো p টাইপ হ'ব পাৰে n টাইপ হ'ব পাৰে সো আমি কেনেকা ডিনোট কৰিম p প্লাস or n প্লাস হয় না p প্লাস or n প্লাস এইটোৱে বুজাব যদি প্লাস থাকে দিয়া আমি গম পাই যাম এইটো এটা highly doped or heavily doped semiconductor and তাৰ carrier concentration কিমান হ'ব above 10^18 per centimeter cube at 300 Kelvin moderately doped semiconductor next लिखा moderately doped semiconductor মানে normal যোনটো আমি pn পঢ়ি আহিছো so p or n হ'ব এইটো symbol ইয়াতে carrier concentration কিমান হ'ব 13 to 10^15 at 300 Kelvin and lightly doped semiconductor p minus or n minus ইয়াতে কিমান হ'ব less than 10^13 per centimeter cube at 300 Kelvin
Hmm? Less than 10 to the power 18 to 10 to the power 13 to 10 to the power 8. 10 to the power of 13 to 10 to the power of 18 per centimeter cube, and lightly doped is less than 10 to the power of 13. 10 to the 13 or কেতিয়াবা 10 to the 15 বুলিও কয়, ঠিক আছে? Anyways, so 13 or তলত হলে আমি lightly doped বুলি ধৰি আছো, 13 to 18 আমি moderately doped ধৰি আছো, 18 above আমি highly doped ধৰি আছো. Highly doped semiconductors are called degenerate semiconductor and behaves like metal. So আমি semiconductor যদি category কৰো বেলেগ বেলেগ, তো আমি দেখা পালো প্ৰথম category হল pure and impure. Pure semiconductors are silicon, germanium, etc. Pure metal, pure semiconductor, pure element থাকা, no? It all intrinsic semiconductor, pure semiconductor. তাতে প্রবলেমটো কি? Conductivity কম, number of electrons is equal to number of holes. That is called your intrinsic concentration. Concentration of charge carrier are poor. Hey, concentration of charge carrier to increase করার কারণে আমি কি করু? ডোপিং করু. ডোপিং করিলে বস্তুটো impure semiconductor বনি যায়. Impure semiconductor এটা carrier concentration বাঢ়ে. ডিপেন্ড কৰিব কিহৰ ওপৰতে? তুমি কি টাইপৰ এটম ডোপ কৰিছা. তার মানে এক্সট্রিনজিক সেমিকন্ডাক্টর ম্যাটেরিয়াল এটা ডিপেন্ড করে কি বস্তুর উপরতে? নাম্বার 1, নেচার অফ দা ডোপিং এলিমেন্ট or doping material, ঠিক আছে? So it will depend on the type of doping element or type of impurity which are being added. আৰু কিহৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰিব? level of doping material, level or concentration of the impurity. দুটা বস্তুৰ ওপৰতে ডিপেন্ড কৰে. Number 1, nature of the doping material, and number 2, concentration of the doping material. Nature ওপৰত ডিপেন্ড কৰি আমি দেখা পালো p টাইপ হ'ব বা n টাইপ হ'ব, আৰু concentration ওপৰতে ডিপেন্ড কৰি আমি কম highly doped, moderately doped, lightly doped semiconductor আমি ভেৰিয়েশন টো পাম. হল লিখা? বুজি পালা? Sorry, এইটো যোনকেইটা হাইলি ডোপ সেমিকন্ডাক্টৰ হয় তাত ক'ত ক'ত ইউজ হয়? ইউজেছ আহি আছো. আমি যেতিয়া SCR বনাম তেতিয়া আমি P+, P-, N+, N- এনেকুৱা মেটেৰিয়েল লগাম. কিয় লগাম দেখাই দিম. কি কেনেকুৱা তুমি গেট ইউজ কৰি তুমি তাক কন্ট্ৰোল কৰিব পাৰিবা চাৰ্জ কেৰিয়াৰ কেইটাক, ঠিক আছে? সো কিহৰ কাৰণে হয়? উই আর কামিং টু দ্যাট. প্ৰথমতে বেসিকটো বুঝা. নেক্সট পয়েন্ট ইজ your যদি আমাৰ n = p = ni হয়, তেনেহলে তুমি এটা বস্তু ইয়াতে দেখা পাই আছা, n.p = what? ni square. Square. n.p = very very important formula. Intrinsic concentration n.p = ni square. The product of the total free electrons and holes, because the product of total free electrons and holes is equal to the square of the intrinsic concentration. Product of free electrons and holes is equal to the square of the intrinsic concentration at thermal equilibrium. At thermal equilibrium. The product of total free electrons and holes is equal to the square of the intrinsic concentration. এটুক intrinsic concentration বুলি কয় ন, ni. Square of the intrinsic concentration at thermal equilibrium. At thermal equilibrium. And this is called n.p = ni square. This is called কি বুলি কয়?
mass action law. This is called mass action law. Mass action law. Mass action law ki koise? Concentration of product of free electrons and holes in any semiconductor is equal to the square of its intrinsic concentration, Ni square. चलेगा? Thus the product of কারণ কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছিল গপক चलेगा. Thus the product of small n and p means concentration of holes and concentration of electrons. Thus the product of n and p at thermal equilibrium is constant. Ni square hoye gele etu constant hoye gele. Ni is the intrinsic concentration and is independent of donor. constant ki hoy yat mass etu law tu hoy the product of small n and p, the product of n and p at thermal equilibrium is constant. Thermal equilibrium is important. Thermal equilibrium is temperature is steady now. Okay, so product of n and p at thermal equilibrium is constant and is independent of donor and acceptor impurity doping. Is independent of donor and acceptor impurity doping. মানে it is independent of doping aru kotha to sidha kotha. Product of free electrons and free holes is always equal to your intrinsic concentration square. এই formula to আমি সদায় ইউজ কৰিম যেতিয়া আমি numerical solve কৰিম ন তাতে mass action law very simple. তোমাক ইমান মস্ত এটা লিখা problem থাকিব, you simply put it here, you will find the concentration. বুজি পাইছা কি আছে thermal equilibrium I to ki hoy sir? Ni square. Ni means concentration of intrinsic concentration. Ni means small n suffix i is equal to intrinsic concentration. And in an extrinsic concentration semiconductor, the product of free electrons and free holes, total number of electrons into total number of holes will be equal to the concentration intrinsic concentration square of the intrinsic concentration. ঠিক আছে? So তোমাক numerical কৰিম আমি তেতিয়া দেখা পাবা কি intrinsic concentration or to দিয়া থাকিব তোমাক and কোনবা এটা হেৰি দিয়া থাকিলে and they will be asking you that whether the semiconductor is a p type semiconductor or n type semiconductor. So আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই লব পাৰিম p concentration কিমান আছে no. So যদি concentration of electron is more, then it will behave like a n type semiconductor. যদি concentration of hole is more, it will behave like a কেনেকুৱা p type semiconductor. ঠিক আছে? So mass action law to বুজি পালা? Very simple. Np equal to Ni square. Okay. Now what is thermal voltage or voltage equivalent of temperature, Vt? Thermal voltage or voltage equivalent of
temperature. Thermal voltage, it is also a very important property for a semiconductor, and thermal voltage or voltage equivalent of temperature is equal to KT by Q. K bar the upper KT by Q, small q. What is K? Boltzmann's constant. Boltzmann constant. K is Boltzmann. Boltzmann constant. Yeah, value kiman 1.381 into 10 to the power of minus 23 joule per Kelvin. Joule per Kelvin. 1.381 into 10 to the power of minus 23. 10 to the power of joule per Kelvin. Electron voltot लिखले किमान लिखिम electron voltot 8.62 into 10 to the power of minus 5 joule per electron volt per Kelvin. 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin. Now, if you put the value of your Boltzmann's constant here and the charge Q value kiman 1.6 into minus so you will be getting T divided by 11,600. 11,600. So your thermal voltage is equal to absolute temperature divided by 11,600, because this is constant, this is also constant. Charge is constant. Now you can see here at absolute zero, what will be the thermal voltage? 0 volt. At absolute zero, T equal to 0 Kelvin, it will be 0, and at 300 Kelvin, at absolute 0, Vt is equal to 0. T equal to 0, so 0 by 11,600, 0. And at room temperature, Vt is equal to 26 millivolt. 300 divided by 11,600 correspond. 300 divided by 11,600. You will be getting 26 millivolt. So voltage equivalent of temperature at room temperature is 26 millivolt. Or thermal voltage is 26 millivolt. Oh, Buisha. মনত আহিব
Very, very important. Very, 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 very important. এইটোৰ ওপৰতে questions আহে সদায় আহে কি thermal voltage কিমান হয় at room temperature? It is 26 millivolt. At absolute zero, 0 volt. And what is the formula? KT by Q. What is K? K is Boltzmann's constant. Boltzmann's constant কিমান আছে 1.381 into 10 to the minus 23 joule per Kelvin or 8.62 into 10 to the minus 5 electron volt per Kelvin. Next one is your Einstein equation. What is Einstein relationship? Einstein relationship? Not E equal to mc square. Einstein relationship for semiconductor, I'm telling. Einstein, not Einstein equation. Einstein relationship is dP by mu p is equal to dN by mu n is equal to Vt. dP by mu p is equal to dN by mu n is equal to Vt. What is dP? dP is called diffusion constant for holes. देखा dP is diffusion constant for holes. Mu p is mobility of hole. Diffusion constant की dP. अच्छा diffusion constant और unit की होगा? Diffusion constant और unit हल meter square per second. Meter square per second. So dP is diffusion constant of hole, mu p is mobility of hole. ঠিক আছে? Diffusion constant or unit কি হৈ যাব? Meter square per second. আৰু mobility unit তোমালোকে জানা কি আছিল? Meter square per volt second. এইবোৰ বহুতবাৰ ৰিপিট কৰিব লাগিব দে তোমালোকৰ বাৰ বাৰ লিখিব লাগিব নহলে মনত নাথাকে so mu p is mobility unit কি আছে mobility unit হল তোমাৰ meter square per volt second আৰু diffusion constant হল meter square per second তো তুমি চোৱা meter square per second হৈ গল আমাৰ diffusion constant divided by mu p হৈ গল meter square per volt second হয় না নাই so meter square per volt second এইটো ওপৰত যাব এইটো তলত আহি যাব ন meter square by meter square হৈ যাব sorry meter square by second লিখি দিও এইটো meter square আৰু ওপৰত কি গুছি যাব volt second so second kata meter square kata কি থাকি গল volt হল that Vt equal বুঝিছা so diffusion constant by mobility is constant সিধা কথা diffusion constant by কি এইটো Einstein এইটো কি বুলি কয় Einstein relationship remember this relationship has not given by Einstein it was on his honor এই relationship to নাম to Einstein relationship দিয়া হৈছে এইটো আইনষ্টাইনে কোৱা নাছিল ঠিক আছে তেখেতৰ ডেথ হোৱাৰ পিছতে ৰিলেশনশিপটো আহিছে and on his honor this relationship has been given so আমি কি দেখা পাই আছো কি diffusion constant is proportional to the mobility or ratio of diffusion constant by mobility is equal to constant and it will depend on the temperature Vt is temperature dependent no thermal voltage is temperature dependent এই মাত্র আমি লিখিছিলু Vt is equal to k T by q or আমি কি লিখিছিলু T by 11,600 volt so this is constant
at some particular temperature this value will not change based on the what concentration or something. So diffusion constant by mobility equal to is constant Vt. So আমি dp কি লিখিব পাৰিম, dp is equal to mu p into Vt. Now কেইটামান আকৌ constant তোমাৰ মনত ৰাখিব লাগিব, কি constant মনত ৰাখিব লাগিব for silicon লিখা, for silicon So এইটো লাষ্টটো কি দিলে dp equal to mu p কেনেকে হ'ব? এইটো হৈ গল ন, dp by mu p equal to Vt, dn by mu n equal to Vt, বুজিছা? dp by mu p equal to dn by mu n equal to Vt ন, so আমি লিখিব পাৰিম না নাই, dp equal to mu p into Vt, dn equal to mu n into Vt, লিখিব পাৰিম? কালিয়ে ভাইবে মাথা বেয়া হৈছে, সব কালি আহি পৰি গৈছো, বুজি পাইছা নে এতিয়া? dp equal to mu p into Vt কেনেকা লিখি দিলো from Einstein relationship, এইটো আছে ন, dp by mu p equal to dn by mu n equal to Vt. So মই এইটো বুঝাই দিও, so কি পালো, dp by mu p equal to Vt, so dp equal to mu p into Vt. বুজি পাইছা এতিয়া? পাইছো। So এতিয়া for silicon, very important data, huh? For silicon at 300 Kelvin, for silicon at 300 Kelvin, mu n equal to 1300 centimeter square per volt second. Mobility unit centimeter square per volt second. Direct questions ahe, ek number. The unit of mobility is centimeter square per volt second or centimeter square per second. Enuka thaki jabo. Mobility of electron. Ki likhi asu mu n. So mu n equal to 1300 centimeter square per volt second. Mu n for silicon at 300 Kelvin. কি লিখিলো? Mu n for silicon at 300 Kelvin is equal to 1300 কি? Unit কি হবো? Centimeter square per volt second. So তোমার mu p কিমান হবো? Mu p for silicon এনেকুৱাই লিখা, mu p for silicon at 300 Kelvin is equal to 500 centimeter square per volt second. কোনকেইটা? ঠিক আছে ন, diffusion constant has been given in your centimeter square, তুমি এটুক মিটার স্কয়ার কনভার্ট কৰিলো, কি অসুবিধা আছে তোমার? তোমার ডাইমেনশন চেঞ্জ হয়েছে নাকি? ডাইমেনশন তো চেঞ্জ হোৱা নাই, ইউনিটে চেঞ্জ কৰি দিছো। সো মিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড কোৱা বা সেন্টিমিটার স্কয়ার পার ভোল্ট সেকেন্ড কোৱা, বস্তুটো একেই থাকি যাব ন, তোমার নিউমেৰিকেল ম্যাগনিটিউডটো ভেৰি কৰিব। So mu n is 1300 centimeter square per volt second and mu p is 500 centimeter square per volt second. For germanium কিমান হ'ব? For germanium mu n is equal to 3800 centimeter square per volt second and mu p is 1800 centimeter square per volt second. লিখি রাখা একদম ইম্পর্টেন্ট দেই, ডোন্ট ইগনোর ইট, কি রে বাদ দে হৈ যাব, মনত থাকি যাব, এইটো মনত নাথাকিব কিন্তু। মিউ পি টো কিমান ক'লে? 1300
mu p is 1800 and mu n is 3800. প্ৰথমটো 800 ক'লে ন মানে মিউপিটো Hmm? জাৰ্মেনিয়ামৰ মিউপিটো 800 ক'লে ন Germanium or mu p is 1800, 1800. Mu n, mu p at 300 degrees centigrade. Temperature লগত বস্তু change হ'ব. So mu n and mu p. For silicon, mu n is কিমান কৈছিলো 1300 no? Mu p is 500. For germanium, it is 3800 and mu p is 1800 মিউপি 1800. What is the unit of mu? Mu is in centimeter square per volt second. Centimeter square per volt second. ঠিক আছে? Similarly, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ mu. Similarly, diffusion constant কিমান হয় সিলিকনৰ? Diffusion constant dn লিখা. Diffusion constant dn and dp. Diffusion constant of electron and diffusion constant of hole. বুঝিছা? So for silicon at 300 degree it is 34 centimeter square per second. 34 centimeter square per second. And this is 13 centimeter square per second. For germanium, it is 99 centimeter square per second. 99 centimeter square per second. And for hole, it is 47 centimeter square per second. ঠিক আছে? This is also in centimeter square per second. This is in centimeter square per volt second. This data you have to memorize. এতিয়া আমি ওলাব পাৰিম তুমি যদি কিবা ভুল পাহৰি গৈছা ডেফিনেটলি ওলাব নালাগে তোমাৰ মনত থাকিলে গলে ভাল আদাৰৱাইজ আমি আইনষ্টাইন ৰিলেশনশিপ পাইছো কি সাপোজ আমি dp mu p into vt dp mu p into vt now you say তোমাৰ সিলিকনৰ কাৰণে তোমাৰ mu p কিমান হয় সিলিকনৰ mu p at 300 kelvin 500. So then write 500 silicon or mu p into Vt. 300 Kelvin ধৰিছো 300 Kelvin ত Vt কিমান আছিল? আৰে চাব লাগে নেকি 26 মিলিভোল্ট 26 মিলিভোল্ট আছিল ন তোমাৰ 26 into 10 to the power of -3 volt ভোল্টত ল'ব লাগিব 10 to the power -3 ভোল্ট মিলিভোল্ট হয় 26 মিলিভোল্ট মানে 26 into 10 to the power -3 ভোল্ট এটা তুমি কৰিছোৱা কিমান আহি যাব ক্যালকুলেটৰ মাৰিছোৱা 26 into 500 কিমান আহে মাৰ আৰে মোবাইল আছে পকেটত বে ক্যালকুলেটৰ লাগে নেকি 26 into 500 13,000 26 into 500 মানে 13,000 into 10 to the power of -3 তাৰ মানে 3 0 কাটা গল
কিমান থাকি গ'ল 13 centimeter square per second. বুজায়া কেনেকুৱা গোটেইকেইটা ৰিলেশ্যনৰ পৰা আমি যদি আমাৰ মোবিলিটি জানো আমি ডিফিউজন কনষ্টেন্ট ওলাই ল'ব পাৰিছো ঠিক আছে সো আমি কি দেখা পালো কি ডিফিউজন কনষ্টেন্ট is proportional to mobility is proportional to diffusion constant but diffusion constant is proportional to mobility at thermal equilibrium temperature constant নহলে কি হ'ব vt change হ'ব temperature বাঢ়িলে vt বাঢ়ি যাব কাৰণ vt thermal voltage equivalent of temperature কিমান t by 11600 vt equal to t by 11600 vt thermal voltage or unit kiman thermal voltage or unit volt ঠিক আছে thermal equivalent of temperature or unit volt clear hol mobility diffusion constant দুটা বস্তু আমি দেখা পাইছো mobility হল কি mobility of electron mobility of hole দুটা বস্তু আহিব diffusion constant of electron diffusion constant of hole আহিব diffusion constant by mobility equal to your thermal voltage and the values are very very important the values are very very তোমালোকৰ কিছুমানৰ লাগিব পাৰে কি এইবোৰ তো মোৰ মনতে নাই কেতিয়া পঢ়িছিলো কলেজত তো ইমান লাগিব নেকি বাদ দে নহয় বাবা এতুৰ পৰাহে কোৱেশ্চন আহিব কি thermal voltage or unit ঠিক আছে Boltzmann's constant diffusion constant or unit mobility unit সিলিকনৰ কাৰণে কিমান হয় mobility জার্মেনিয়ামৰ কাৰণে কিমান হয় mobility these all points are very 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 important from exam point of view okay अंगराज आदिउल आसा নেকি আদিউলক দেখাই নাপাও দেখোন হয় স্যার আছো কি হল তুমি এদিন আহিলা ইয়াতে অফলাইনত তাৰ পিছত নাইকিয়া হৈ গলা যে স্যার অলপমান অসুবিধা হৈছে অনলাইনতে কৰি আছো আৰু আকৌ ঘৰত গুচি গৈছা নেকি হয় স্যার ঘৰত অহা যোৱা হৈ আছে মানে ওকে ভালকে কৰা ঠিক আছে ডেটটো আহিছে তোমালোকৰ চলো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে থাকক ঠিক আছে এইখিনি বস্তু চাই ল'বা এন্ড কাইন্ডলি মই বাৰ ৰিপিট কৰি আছো যিবোৰ ভিডিঅ'জ দি আছে ন এই ভিডিঅ'জ দি আছে মই চাই ল'ম বুলি নাৰাখিবা ভিডিঅ'জ কেইটা লৈ এনেকুৱা নহয় কি ঠিক আছে মই পঢ়ি আছো মই প্ৰিপাৰেচন কৰি আছো এতিয়াও তো সময় আছে এইটো নকৰিবা you must have a fixed schedule for a better result see this can change your entire life this is the last and final opportunity this can change your entire life so be serious be systematic be disciplined ঠিক আছে অলৰেডি যথেষ্ট কন্টেন্ট দিয়া হৈ গৈছে তোমালোকক গুটেখিনি তোমালোকে এতিয়া হেক কৰিব পাৰা নাই আৰু নোৱাৰিবা ইমান ইজিলি সো যিমানখিনি দিছো সেইখিনি সাগে এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউৰ পৰা দেখা পালে 25% ও ক'ব নোৱাৰিম এতিয়া 75% আমাৰ বাকি আছে কিন্তু তুমি যদি এইখিনিতে ষ্ট্ৰং নবনা তেনেহলে আমি দৌৰিবৰ কাৰণে আমাৰ বহুত অসুবিধা হ'ব বা কন্টেন্ট বাঢ়ি গলে কি হয় ন লোডেড থাকিবা তাৰ পিছত বস্তুবোৰ মিলাব নোৱাৰিবা ইউ আৰ হেভিং এনাফ টাইম ৰিকুৱেষ্ট ইজ সিস্টেমেটিক অৰ্ডাৰত বস্তুবোৰ বাৰ একবাৰ চালে নহব একবাৰ লিখিলে নহব গ্যাৰান্টেড নহব এইবোৰ বস্তু মনত থাকিব নেকি কেতিয়াও নাথাকে এইটো ৰেগুলাৰ বেসিছত যেনেকুৱা তুমি ভাত খাই পানী খোৱা ন তো সিমিলাৰলি যেতিয়া পঢ়িব বহিলা একবাৰ এক ঘুট পানী মাৰি দিবা তাৰ আগতে এক ঘুট পানীৰ দৰে এইবোৰ ৰাখিব লাগিব ডিফিউজন কনষ্টেন্টৰ ভ্যালু মোবিলিটিৰ ভ্যালু তাৰ ইউনিট গুটেকিটা বস্তুৰ ইউনিট বলজম্যান কনষ্টেন্টৰ ইউনিট আৰু তোমাৰ কি আছিল আৰু ষ্টেইনমেন্স কনষ্টেন্টৰ ইউনিট কনষ্টেন্ট ঠিক আছে এই গুটেখিনি বস্তু
লিখি 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 একবাৰ শেষ কৰিবা যেতিয়া তাৰপিছত সেকেন্ড টাইম পঢ়িবা তেতিয়া দেখা পাবা বস্তুটো সিস্টেমেটিক অৰ্ডাৰত আহি আছে ঠিক আছে এন্ড বাৰবাৰ লিখিবা একবাৰ লিখিয়ে হৈছেটো লিখিলো তো নিজে নিজকে ঠগি লাভ নাই হয় না নাই নিজৰ লগত ঠগাঠগি কৰি কিবা লাভ হ'ব জানো নহয়গে ক্লিয়াৰ এভৰিবডি চলো আজি কাৰণে ইয়াতে ৰাখিছো আমি নেক্সট লগ পাম 18 তাৰিখে ন 18 So ইভিনিং আজি নহ'ব নেকি হ'বনে নহয় Oh, 17 17th হ'ব আৰু নেক্সট মানডে আহি যাবা তু 16 তাৰিখে আহি যাবা টিউজডে ক্লাছ কৰিম ঠিক আছে দিয়া 17th লগ পাম ওকে এভৰিবডি ইভিনিং হ'ব মনতে হ'ব আজি থাৰ্সডে তু থাৰ্সডে ক্লাছ হ'ব বাই বাই এভৰিবডি যোৱাকালি কি কৈছিলো আজি ক্লাছ টেকনিক্যাল ক্লাছ লম বুলি ক'লো নাই নলম বুলি কৈছিলো লম বুলি কৈছিলো না কালি ইভিনিং কৈছিলো ওকে আজি পৰাই বন্ধ দিম বুলি কৈছিলো ঠিক আছে নহলে আকৌ কোনোবা গুচি যাব তাৰপিছত কমপ্লেইন কৰিব ছাৰ আপুনি এনেকা কৰি দিলে সো 17th লগ পাম হ্যাপি বিহু টু এভৰিবডি আজি ইভিনিং ক্লাছ হ'ব Happy New Year, sir.